हॅलो फ्रेंड्स, BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर मी मुकुंदा माळी सर आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 9वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 2.5 अ प्ले या लेसनचे मार्जिन क्वेश्चन्स व इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. A play, margin questions. Question number 1. What is the name of the town? त्या नगराचे नाव काय आहे? Answer. The name of the town is अंधेर नगरी. Question number 2. What is the name of the king? राजाचे नाव काय आहे? Answer. The name of the king is King Chaupot. Question number 3. What is the speciality of the land? जमिनीचे वैशिष्ट्य काय आहे? Answer. The speciality of the land of अंधेर नगरी is everything in the market is sold at the same price, no complications. Question number 4. What Indian proverb is reflected in the play? नाटकात कोणती भारतीय म्हण प्रतिबिंबित झाली आहे? Answer. The Indian proverb reflected in the play is टक्का-शेर भाजी, टक्का-शेर खाजा. Question number 5. Do you think this is a good land to settle in? Why? हे ठिकाण वास्तव्य करण्यासाठी चांगले आहे, योग्य आहे असे तुम्हाला वाटते का? कारण लिहा. Answer. No, अंधेर नगरी is certainly not a good land to settle in because the rules there do not allow justice. People there lack of the basic sense of living in a society. The king and the people there follow funny rules and twisted logic. Question number 6. What are the titles of King Chaupot? King Chaupot साठी कोणते टायटल्स आहेत? Answer. The titles of King Chaupot are the most noble, most revered, most gracious, most learned, the royal monarch. Question number 7. Can we call thieves truly hardworking and honest? चोर हे खरोखर मेहनती आणि प्रामाणिक असतात असे आपण म्हणू शकतो का? Answer. No, we cannot call thieves truly hardworking and honest because they steal from others. They do not make any effort to earn money in an ethical manner. Question number 8. If you had been the merchant, what would you have said? तुम्ही व्यापारी असता तर राजाला काय सांगितले असते? Answer. If I had been the merchant, I would have asked the king to punish the thieves as they were trying to break in my house when my whole family was not there at home, and it is a crime, so they should be punished. Question number 9. What is the mortar maker's excuse? Is it believable? चुनेवाल्याने काय सबब सांगितली? ती विश्वास ठेवण्यायोग्य होती का? Answer. According to the mortar maker, he poured water with an extraordinary large mouth pot into the mortar mixture. The excess water was poured down because of a useless pot made by the potter. It was not a believable excuse as pouring water can be controlled by us. Question number 10. Do you think the potter is telling the truth? Why? कुंभार खरे बोलत होता असे तुम्हाला वाटते का? कारण लिहा. Answer. The potter said when he was shaping the mouth of the pot, he heard the sweet, delicate tinkling of anklets of moneylender's daughter. I think he must be telling the truth as it might have disturbed his work and the mouth of pot became too wide. Question number 11.
Why is the daughter so confident that the king will not hang her? Does her prediction come true? राजा आपल्याला फाशी देणार नाही याबद्दल मुलीला एवढा विश्वास का वाटत होता? तिचा हा विश्वास खरा ठरला का? आन्सर: द डॉटर वॉज व्हेरी मच कॉन्फिडंट दॅट द किंग विल नॉट हँग हर बिकॉज शी न्यू दॅट शी वॉज नॉट गिल्टी अँड शी ऑल्सो न्यू द किंग व्हेरी वेल. यस, हर प्रिडिक्शन केम ट्रू. लास्ट क्वेश्चन. इज द डॉटर्स कंप्लेंट अबाउट द गोल्डस्मिथ ट्रू? मुलीने सोनाराविरुद्ध केलेली तक्रार योग्य होती का? आन्सर: यस, इट इज ट्रू. द डॉटर वॉज गोइंग टू गेट मॅरिड द नेक्स्ट वीक अँड हर ज्वेलरी वॉज नॉट रेडी. शी हॅड टू लिव्ह द हाऊस टू रिक्वेस्ट द गोल्डस्मिथ टू वर्क फास्टर अँड हँड ओव्हर हर ऑर्नामेंट्स ऑन टाईम फॉर हर मॅरेज. She wouldn't have gone out of her house if there wouldn't be such an urgency. मित्रांनो, तुम्ही अजूनही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळेल. इंग्लिश वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर 1. लिस्ट द कॅरेक्टर्स दॅट हॅव ॲपियर्ड सो फार इन द प्ले. नाटकामध्ये आतापर्यंत उल्लेख झालेल्या पात्रांची यादी आपल्याला या प्रश्नामध्ये करायची आहे. आन्सर: फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड, डिसायपल, किंग, फोर्थ गार्ड, मॅसेंजर, थीप, मर्चंट, ब्रिकलेयर, मॉर्टर मेकर, पॉटर, मनी लेंडर, मनी लेंडर्स डॉटर. क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट ऑल द डिफरंट टायटल्स दे यूज टू ॲड्रेस द किंग. आन्सर: द मोस्ट नोबेल, मोस्ट रिव्हरेट, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट लर्न्ड, द रॉयल मोनॉर्क, मोस्ट काइंड लॉर्ड, मर्सीफुल किंग, रॉयल लॉर्ड, योर मॅजेस्टी, जस्ट किंग, मोस्ट इस्टीम्ड हायनस. क्वेश्चन नंबर 3. कॉपी द एक्सक्लेमेशंस फ्रॉम द प्ले, ॲट लिस्ट 5. आन्सर: 1. हाऊ बोरिंग. 2. लेट द कोर्ट बिगिन. 3. द फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट. 4. मोस्ट ग्रेट किंग. 5. ओ नोबल किंग. क्वेश्चन नंबर 4. कॉपी द ऑर्डर्स imperative sentences from the play. Answer: 1. Be alert. 2. Make way for the king. 3. Bow to the royal monarch. 4. Let the court begin. 5. Fetch the merchant at once. Question number 5. Use your imagination and the details from the play and draw a map of अंधेर नगरी. तुमची कल्पनाशक्ती आणि नाटकातील वर्णन यांच्या आधारे अंधेर नगरीचा नकाशा तयार करा. मित्रांनो, आपल्याला पुढील प्रमाणे अंधेर नगरीचा नकाशा तयार करता येईल. क्वेश्चन नंबर 6. राईट व्हॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग शुड हॅव सेड आफ्टर लिसनिंग टू द कंप्लेंट अगेन्स्ट हिम ऑर हर. पुढीलपैकी प्रत्येकाने स्वतःच्या विरोधातील तक्रार ऐकून काय म्हणायला हवे होते, काय म्हणणे योग्य ठरले असते ते आपल्याला या प्रश्नामध्ये लिहायचे आहे. ए. डॉटर. डॉटर शुड हॅव सेड दॅट शी वॉज गोइंग टू गेट मॅरिड नेक्स्ट वीक, सो शी शुड बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम बिंग पनिश्ड. 2. पॉर्टर. I never make defective pots. Mortar maker might have bought it from somewhere else. C. Mortar maker. I always use a bottlenecked pot to pour water. It is the bricklayer's idea to blame me. D. Bricklayer.
Extremely sorry to say, my lord, I have never worked carelessly in my entire life. I am faithful to my profession. E. Merchant. O noble king, I did not want to kill any man, not even a thief. But whatever has happened with the thief and his friend is a result of their own mistake. Question number 7. What should the king have said to the thief? राजाने चोराला काय सांगायला हवे होते? Answer. The king should have said to the thief that it was the fault of him and his friend, and not of the merchant, as they had entered his house with the intention of stealing when his family was away, so he and his friend were totally responsible for what had happened. Question number 8. Will a thief appear in a court on his own? Why does this thief dare to do so? कुणी चोर स्वतःहून दरबारात हजर राहील का? या चोराने असे धाडस कसे केले? Answer. A thief will never appear in a court on his own. This thief dares to do so because the king of his kingdom was not powerful and the rules and regulations of his kingdom were not so strict. Question number 9. Read the following sentences and find the subject and the verb in each. You are a stranger. You are. I am a visitor here. I am. You have heard right. You have heard. He must pay with his life. He must pay. The king will not hang me. The king will hang. Question number 10. Read the following sentences. Tick the ones in passive voice. Copy them correctly. पुढील प्रमाणे पॅसिव्ह व्हॉइसचे सेंटेन्सेस आहेत. आय होप फ्रेंड्स तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.